Welcome to School 2020. In this video, Chapter 5, Energy and Matter has been explained. Chapter 5, Energy and Matter. Energy. Energy is the ability to do things. We use energy in everything that we do. Energy and matter, that means shakti o padartho. Matter means padartho, energy means shakti. Energy, কোনো কিছু করার সামর্থ্যই হলো শক্তি। আমরা সকল কাজেই শক্তি ব্যবহার করি। এনার্জি অ্যারাউন্ড আস, আমাদের চারপাশে শক্তি। We use energy to walk to school and to ride a bicycle. We need energy to run a computer or to cook our food. A car uses energy to run. Energy can change the form or position of something. পায়ে হেঁটে স্কুলে যেতে এবং সাইকেল চালাতে আমরা শক্তি ব্যবহার করি। খাবার রান্না করতে কিংবা কম্পিউটার চালাতে আমাদের শক্তির প্রয়োজন হয়। শক্তি ব্যবহার করেই গাড়ি চলে। শক্তি কোনো কিছুর রূপ বা অবস্থানের পরিবর্তন করতে পারে। Forms of energy. শক্তির রূপ. There are different forms of energy like below. আমরা নেক্সট পেজে একটা চার্ট পড়ব which is about forms of energy. শক্তির বিভিন্ন রূপ রয়েছে। সেই রূপ সম্পর্কে আমরা সেই চার্টটাতে পড়তে পারবো। সো এই টেবিলে তিনটা কলাম আছে, forms of energy, description, example. Forms of energy, শক্তির রূপ, description, বিবরণ, example, উদাহরণ. The first one is electrical energy. বিদ্যুৎ শক্তি. This energy is used to run electric appliances such as fan, TV, light, washing machine, etc. Example given, a television. বৈদ্যুতিক বাতি এবং পাখা, টেলিভিশন, ওয়াশিং মেশিন ইত্যাদি চালাতে এই শক্তি ব্যবহৃত হয়। The second one is mechanical energy. যান্ত্রিক শক্তি. The form of energy that a moving object has. Wind can be an example of mechanical energy because it can run a windmill. Energy of a moving car is also mechanical energy. কোনো চলমান বস্তুর শক্তি হলো এক ধরনের যান্ত্রিক শক্তি, যেমন বায়ু প্রবাহ একটি যান্ত্রিক শক্তি কারণ এটি বায়ুকল চালাতে পারে which is windmill. এছাড়া চলমান গাড়ির শক্তিও যান্ত্রিক শক্তি। Then we have light energy. আলোক শক্তি. The energy that can create different types of light and helps us to see is called light energy. It can pass through transparent matter. We can get light energy from sun, electric light, candle, etc. বিভিন্ন ধরনের আলো সৃষ্টি করতে সক্ষম যে শক্তি আমাদের দেখতে সাহায্য করে তাই আলোক শক্তি। একটি স্বচ্ছ বস্তুর ভেতর দিয়ে যেতে পারে। সূর্য, বৈদ্যুতিক বাতি, মোমবাতি ইত্যাদি থেকে আমরা আলোক শক্তি পাই। Example, a lighted candle. Sound energy. শব্দ শক্তি. The energy that helps us to hear is called sound energy. Sound comes from the vibration of objects. It travels through air or other matter. We use it to enjoy music. শব্দ শক্তি হলো এমন একটি শক্তি যা আমাদের শুনতে সাহায্য করে। বস্তুর কম্পন থেকে শব্দের সৃষ্টি হয়। এটি বায়ু বা অন্য কিছুর ভেতর দিয়ে চলতে পারে। গান শুনতে আমরা এই শক্তি ব্যবহার করি। as for example, একটা স্কুলের বেলের ছবি দেওয়া আছে as example. Thermal or heat energy. তাপ শক্তি. Heat is a form of energy. We get heat energy from the fire of stove of electric iron. তাপ এক প্রকার শক্তি। চুলার আগুন, বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি ইত্যাদি থেকে আমরা তাপ শক্তি পাই। Chemical energy. রাসায়নিক শক্তি. Chemical energy remains stored in food, fuel, coal, etc. খাবার, জ্বালানি তেল, কয়লা ইত্যাদিতে রাসায়নিক শক্তি সঞ্চিত থাকে। খাবার, জ্বালানি তেল, কয়লা ইত্যাদিতে রাসায়নিক শক্তি সঞ্চিত থাকে। Sources of energy.
শক্তির উৎস. You have observed that energy is used in various work in different ways. We get energy from different sources. Sometimes energy comes from coal, oil, or food, and sometimes it comes from wind or water current. Sometimes we get energy from battery or generator. We get heat, light, electricity, sound energy from those sources. If we observe closely, we found that the main source of all energy is the sun. তোমরা দেখেছো নানা কাজে নানাভাবে শক্তি ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন উৎস থেকে আমরা শক্তি পাই। এই শক্তি কখনো আসছে কয়লা, তেল বা খাবার থেকে, কখনো আসছে বায়ু প্রবাহ বা পানির স্রোত থেকে, আবার কখনো ব্যাটারি বা জেনারেটর থেকে। এইসব উৎস থেকেই আমরা তাপ, আলো, বিদ্যুৎ, শব্দ ইত্যাদি শক্তি পাই। খুব ভালো করে খেয়াল করে দেখবে এ সমস্ত শক্তির মূল উৎসই সূর্য। সামারি, সারসংক্ষেপ. Energy can be changed from one form to another. The change of energy from one form to another is known as energy transformation. For example, we get solar energy directly as light and heat, but solar energy can change its forms. When plants make food by themselves, they change the light energy from the sun to chemical energy. When animals eat these plants as food, they transform the stored chemical energy into heat and mechanical energy. Solar panels can change light energy into electrical energy. When we switch on TV, electrical energy is transferred into light and heat energy. শক্তি এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তিত হতে পারে। শক্তির রূপের এই পরিবর্তনই হলো শক্তির রূপান্তর। সূর্য থেকে পাওয়া শক্তি সৌরশক্তি নামে পরিচিত। সৌরশক্তিকে আমরা প্রত্যক্ষভাবে আলো ও তাপ হিসেবে পাই। এটি আবার বিভিন্ন শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। যখন উদ্ভিদ খাদ্য তৈরি করে তখন সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। প্রাণী যখন খাদ্য হিসেবে এই উদ্ভিদ গ্রহণ করে তখন এই রাসায়নিক শক্তি তাপ এবং যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সৌর প্যানেল সৌর শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিকে রূপান্তরিত করে। যখন আমরা টেলিভিশন চালাই তখন এই বিদ্যুৎ শক্তি আলো, তাপ এবং শব্দ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। Summary. Energy can be transferred from one place to another in different ways. শক্তি বিভিন্ন উপায়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সঞ্চালিত হয়। Number 1 is transfer of heat. তাপ সঞ্চালন. Transfer of heat is the flow of thermal energy from warmer place to cooler place. Thermal energy is transferred through three different processes: conduction, convection, and radiation. উচ্চ তাপমাত্রার স্থান থেকে নিম্ন তাপমাত্রার স্থানে তাপের প্রবাহই হলো তাপ সঞ্চালন। তাপ পরিবহন, পরিচলন এবং বিকিরণ এই তিন উপায়ে সঞ্চালিত হয়। First one is conduction. Conduction means পরিবহন, convection means পরিচলন, and radiation means বিকিরণ। Conduction, পরিবহন. Transfer of heat through solid matter is called conduction. For example, if we place a metal spoon in the hot water, soon it begins to feel hot. This is because the spoon is heated by hot water and the heat spreads to the colder end of the spoon. কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপ পরিবহন পদ্ধতিতে সঞ্চালিত হয়। আমরা যদি গরম পানির পাত্রে একটি ধাতব চামচের অগ্রভাগ ডুবাই তবে খুব দ্রুতই চামচটির হাতল গরম হয়ে ওঠে। এর কারণ গরম পানির তাপ চামচের মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত হয়ে চামচের গরম অংশ থেকে ঠান্ডা অংশে ছড়িয়ে পড়ে। Convection, which means পরিচলন. Transfer of heat energy through the gases and liquids is called convection. For example, when we put a pot of water on a stove, the heated water near the bottom of the pot rises up. At the same time, the cold water near the top sinks to the bottom of the pot, and then it is heated and rises to the top. Through this process, heat spread from top to bottom of the pot. তরল এবং বায়বীয় পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপ পরিচলন পদ্ধতিতে সঞ্চালিত হয়।
যখন আমরা কোনো পানির পাত্রকে চুলায় গরম করি তখন এর নিচের অংশের পানি প্রথমে গরম হয়ে উপরে উঠে আসে আর পাত্রের ওপরের অংশের পানি তাপমাত্রা কম থাকায় তা নিচে নেমে আসে যা আবার গরম হয়ে উপরের দিকে উঠে আসে এভাবে তাপ পাত্রের পানির সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে রেডিয়েশন রেডিয়েশন means বিকিরণ Radiation is the process in which energy is emitted from a source without any medium. Conduction can work through solids and convection can work through liquids and gases, but radiation can even work without any medium. This is why we feel the heat of the sun even though it is millions of kilometers away in space. With the same process, we feel the heat from fire or light bulbs. যে প্রক্রিয়ায় তাপ শক্তি কোনো মাধ্যম ছাড়াই উৎস থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে তাই বিকিরণ কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়ে পরিবহন এবং তরল ও বায়বীয় পদার্থের মধ্য দিয়ে পরিচালন প্রক্রিয়ায় তাপ সঞ্চালিত হয় কিছু বিকিরণ প্রক্রিয়ায় তাপ কঠিন তরল এবং বায়বীয় মাধ্যম ছাড়া সঞ্চালিত হয় এ কারণে পৃথিবী থেকে সূর্য লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার দূরে হলেও আমরা সূর্যের তাপ পাই আগুন কিংবা বৈদ্যুতিক বাতি থেকেও এই প্রক্রিয়ায় তাপ পাওয়া যায় Transfer of light. আলোর সঞ্চালন Light is the form of energy that helps us to see. Light travels as radiation. Light can transfer without any medium, such as solids, liquids, and gases. Light doesn't need any medium to transfer. This is how light from the sun, the moon, and stars reaches the earth. আলোর শক্তির এমন একটি রূপ যা আমাদের দেখতে সাহায্য করে আলোর বিকিরণ পদ্ধতিতে সঞ্চালিত হয় কঠিন তরল এবং বায়বীয় মাধ্যম ছাড়াই আলো সঞ্চালিত হতে পারে আলোর সঞ্চালনের জন্য কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না চাঁদ তারা এবং সূর্য থেকে আলোর বিকিরণ প্রক্রিয়াতেই পৃথিবীতে আসে Proper use and saving of energy Why is saving energy is important? Why is saving energy important? শক্তির যথাযথ ব্যবহার এবং সংরক্ষণ শক্তির সংরক্ষণ কেন জরুরি We use energy in many work every day. Most of the energy we depend on come from non-renewable energy resources such as oil, coal and natural gas. Non-renewable মানে যেটা ইউজ করার পর শেষ হয়ে গেলে আর সেটা ফেরত পাওয়া যাবে না non-renewable renew করা যাবে না These cannot be replaced once we use them up. Therefore, we have to use energy resource wisely. Wasting energy is not good for the environment. By saving energy, we can help to preserve resources and prevent pollutions. আমরা প্রতিদিন নানা কাজে শক্তি ব্যবহার করি তেল কয়লা এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের মতো অনবায়নযোগ্য শক্তির উৎসের উপরই আমরা বেশি নির্ভরশীল এই সকল শক্তির উৎস ব্যবহারের ফলে নিঃশেষ হলে তা আর সহজে তৈরি হয় না তাই আমাদের শক্তির যথাযথ ব্যবহার করতে হবে শক্তির অপচয় পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর শক্তির যথাযথ ব্যবহার করে আমরা শক্তির অপচয় রোধ করতে পারি এবং পরিবেশ দূষণ কমাতে পারি How to save energy কিভাবে শক্তি সংরক্ষণ করব Here are a few ideas of what can you do to save more energy শক্তি সংরক্ষণের কিছু উপায় নিচে বলা হলো Turn off lights and appliances when you are not using them. ব্যবহারের পর বৈদ্যুতিক বাতি এবং যন্ত্রপাতি সমূহ বন্ধ রাখা Do not leave the refrigerator door open any longer than you need to. প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় ধরে ফ্রিজের দরজা খোলা না রাখা Plant trees to help shade houses on hot summer days. বাড়িতে ছায়ার ব্যবস্থা করার জন্য গাছ লাগানো Open the curtains and use the sunlight instead of turning on the lights. বাতি না জ্বালিয়ে পর্দা সরিয়ে দিনের আলো ব্যবহার করা Walk or use bicycle instead of using car as much as possible. গাড়ির বদলে যথাসম্ভব পায়ে হাঁটা বা সাইকেল ব্যবহার করা Structure of matter Matter is anything that has weight and takes up space. Everything around us is matter, even the things that we cannot see, such as air. যার ওজন আছে এবং জায়গা দখল করে তাই পদার্থ আমাদের চারপাশে সবকিছুই পদার্থ এমনকি বায়ু যা আমরা দেখতে পাই না তাও পদার্থ Summary All matter is made up of very tiny particles that you cannot see with the naked eyes. Those tiny particles are called atom. Two or more atoms makes molecule.
A molecule is a group that is made up of two or more atoms joined together. A matter is a collection of innumerable molecules. খালি চোখে দেখা যায় না এমন সূক্ষ্ম কণা দিয়ে পদার্থ গঠিত। পদার্থের এই সূক্ষ্ম কণাই হলো পরমাণু। দুই বা ততোধিক পরমাণু একত্রিত হয়ে অণু গঠন করে। পদার্থ হলো অসংখ্য অণুর সমষ্টি। Atom means পরমাণু and molecule means অণু। States of matter. পদার্থের অবস্থা. Matter can exist in three states: solids, liquids, and gases. The state of a matter depends on the arrangement and the bonding among the molecules of that matter. For example, water is a matter and also consists of innumerable water molecules. Those molecules are always in motion. In solids like ice, water molecules are closely bound to one another in place. In liquids like water, the molecules are quite close together, but they have a little space to move around. In gases like vapor, the molecules are spread very far apart. They are randomly arranged and are constantly moving freely at high speed. পদার্থের অবস্থা. পদার্থ কঠিন, তরল বা বায়বীয় অবস্থায় থাকবে তা নির্ভর করে পদার্থের অণুগুলো কিভাবে সাজানো, এদের মধ্যে বন্ধন কেমন তার উপর। পানি একটি পদার্থ। পানির তিনটি অবস্থা রয়েছে, যেমন বরফ, পানি এবং জলীয় বাষ্প। অসংখ্য পানির অণু দ্বারা গঠিত। এই অণুসমূহ সবই গতিশীল। কঠিন পদার্থ যেমন বরফে পানির অণুসমূহ খুব কাছাকাছি থাকে এবং তাদের বন্ধন অনেক বেশি দৃঢ়। তরল পদার্থ যেমন পানিতে পানির অণুসমূহ যথেষ্ট কাছাকাছি থাকলেও তাদের চলাচল করার জন্য অণুগুলোর মাঝে অল্প কিছু জায়গা খালি থাকে। আবার বায়বীয় পদার্থ যেমন জলীয় বাষ্পে পানির অণুসমূহ একে অপরের থেকে বেশি দূরে অবস্থান করে। বায়বীয় পদার্থের অণুগুলোর মাঝে অনেক বেশি খালি জায়গা থাকে, ফলে অণুগুলো দ্রুত গতিতে সর্বক্ষণ স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পারে। If you like our videos, please share with your friends and don't forget to subscribe our channel.